Hi guys, we are traveling to Kango Cave in South Africa, one of the heritage places in the world. Yes. There is some Kango place like in America and one in South Africa. 1780, one of the Dutch guy who is came to the Kango Cave and he is the one who proved the Kango Cave in South Africa. So we are really enjoying in this place, one of the fantastic place. We come with the family and this is all of our family and kids are enjoying here. আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শকবৃন্দু, আজকে আমরা চলে আসলাম সেই ক্যাঙ্গো গুহার কাউন্টারে যেখান থেকে টিকিট কাটা হয়। এখন আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করলাম এখান থেকে। আমাদের সাথে থাকুন, পুরো ভিডিওটা দেখুন, অনেক ভালো লাগবে। থ্যাংক ইউ। কিসের নাম কি? মিন্টু ভাই, হ্যালো, আজকে আমরা কই যাইতাছি? কোন জায়গায় যাইতেছে? জায়গার নাম কি? এই যে আমাদের বড় ভাই, আজকে আমরা কই যাইতেছি? আমরা যাচ্ছি এখন ওয়ার্ল্ডের মধ্যে নাম করা ক্যাঙ্গো কেভ। ক্যাঙ্গো কেভ 20,700 কোটি বছর আগের পুরানো ক্যাঙ্গো কেভ যাচ্ছি আমরা মাঝপথে বিরতি। সাথে আমাদের ভাবিও যাচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে আসছে। এই তো তোমার ভাবি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? হ্যাঁ। খুব। তো তারা বাংলাদেশ থেকে আসছে, তাদের নিয়ে আমরা ঘুরতে গেতেছি। এখানে তার ফুল ফ্যামিলি আসছে। টাকা দিয়ে আম্মু মারুফ, টাকা তোমাকে আসো। আরেক ফ্যামিলি আছে। আচ্ছা, এখানে আমাদের আরেক ফ্যামিলি। মাঝপথে আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে নিলাম। এখানে আমরা কিছু খাওয়া দাওয়া করতেছি। আম্মু হয়ে যায় পুতুলি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। টাকা এদিকে, টাকা আসো আসো, বাইরে হও, বাইরে হও। আসো, বাইরে আসো, বাইরে হও। কম পাইবা? ওটা কই দিকে দাও? বাইরে বাইরে এটা বাইরে। ই হইতাছে, হ্যাঁ, ফ্লাই করে আসো, হইতাছে। আসো, খুব সুন্দর একটা জায়গা, আমরা ঘুরতে গেতেছি। আসো আসো, বাংলা বুঝেনি? হ্যাঁ। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শকবৃন্দু, আমরা চলে আসলাম সেই ক্যাঙ্গো গুহার কাউন্টারে যেখান থেকে টিকিট কাটা হয়। সেখানে অবস্থান করতেছি। এখান থেকে টিকিট নিয়ে আমরা সেই ক্যাঙ্গো গুহার উদ্দেশ্যে রওনা দিব। এটা হলো কাউন্টার। ওই যে কাউন্টার না, ক্যাশিয়ার নাম্বার 1, ক্যাশিয়ার নাম্বার 2, ক্যাশিয়ার নাম্বার 3। আমরা এখান থেকে টিকিট সংগ্রহ করতেছি। এখান থেকে আমাদের টিকিট সংগ্রহ শেষ হলে আমরা এই টিকিট নিয়ে আমরা যাব। আমাদের একজন গাইড নিয়ে যাবে সেই গুহার মধ্যে। আমাদের টিকিট নেওয়া শেষ, এখন আমরা সেই গুহার দিকে যাচ্ছি। আমাদের সব সদস্যবৃন্দ আমাদের সাথে আসছে। এই গেট দিয়ে আমরা ভিতরের দিকে যাব। এখান থেকে টিকিট কনফার্ম করা হচ্ছে। এই সেই গুহার মুখ, এখান দিয়ে হয়তো আমরা এন্ট্রি করবো। অসাধারণ একটি দৃশ্য, নিজের চোখে না দেখলে এটা বোঝানো যাবে না কাউকে। দেখার মতো একটি জায়গা। এই সেই গুহা, এখানে আমাদের টিম সব মানুষ ওয়েট করতেছে। এখান থেকে আমরা রওনা দিব। এখান থেকে সেই গাইড সব কিছু বলে দিবে যে এখানে কি আছে না আছে। আমাদের এখান থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাবে।
they will enjoy that very much. Oh my god. Lowered down there, precipice there, they came down there by means of a long rope. And then the oil lamp that they had with them was similar to this light behind you. Sure. I mean, you can imagine with such a tiny oil lamp, they never saw the size of the room and they never noticed the formations. Just so you know, this room is 97 meters long, 47 meters wide, and almost 20 meters in height. So this is going to be the biggest one that you're going to see. It's not the biggest in the cave. The last 4 kilometers of the Kangaroo Caves, it's not for visitors because there's not enough oxygen. Some sections are filled with water. But in those closed off sections, everyone, there's one room that's 4 times bigger than the one that we are standing in. Then the other one I want you to keep in mind is the fact that we're not under the mountain, we're in the mountain. But the ceiling is leaking. There are cracks and holes in the ceiling. So when it's raining on the outside, it takes 3 days for that water to seep into the cave. Day 3, then you can see it's wet. Sometimes there are cracks in the ceiling, then water will flow into the cave, and then it creates the big formations on the outside of the room. We call them flow stone formations. Other times, there are holes in the ceiling and water will drip into the cave. Then it creates what you call stalactites and stalagmites. Let's start with the big flow stones. Have a look at that one, please. For any flow stone to form, as I've said, crack in the ceiling, rainwater flows through. But as the water runs down, it deposits a type of salt known as calcium carbonate against these walls. It will harden and then turn into calcite crystals, which becomes bigger, harder, and then it forms that lovely flowstone formation, like in my torchlight. If you use your imagination, I hope you can see why that one is nicknamed the organ pipes. Then about the dripstones, everyone. You know them as stalactites and stalagmites. There should be a tiny hole in the ceiling. Water droplets start seeping through the mountain. Sometimes the droplets are so small and light, they will come through the mountain but hang onto the ceiling. And while hanging up there, the calcium carbonate starts to crystallize around the opening. The crystal becomes longer and longer, and that's how stalactites are formed. If the water droplets are heavy, they will drip down onto the floor, leaving the calcium carbonate there, and then it builds up. And that's how stalagmites are formed. Have a look up here in the ceiling, everyone. This is the biggest stalactite that you can see today. And all stalactites are hollow on the inside, so the water droplets will seep through the stalactite, as I've said, drip down onto the floor, and then the stalagmite forms upwards. We don't see stalagmites here because this is not the original cave floor. It was leveled up with clay. Underneath the clay, we have stalagmites that are 3 meters high. That's why they've leveled the floor 4 meters higher. Calcium carbonate can actually grow anywhere, so they can grow on the clay floor. But we keep on walking over here, so we keep on stepping on the crystal. We disturb the crystal, so there's never time for anything to form here. But there's one at the back end. That's the tallest stalagmite in the whole cave that we are aware of. So it's that 7 meters that we can see, plus the 4 meters underneath the clay. So the whole thing is 11 meters. It is nicknamed Cleopatra's Needle, and it's approximately 160,000 years old. So remember, stalactites from the ceiling, stalagmites from the floor. Then lastly, I just told you that the floor was leveled up with clay, everyone, and this happened the year 1962. They finished 1963. Now, the main reason why they did it is because 1964, they've started to have classical concerts and passion plays in here. The acoustic in this room, yes, it's amazing. But you can see that I'm standing a little bit higher up. So this used to be the stage. The stage. And then to your left, everyone, that's the choir. The thing about this concert, everybody knew about them. It was always fully booked, 800 to 900 people per show. So it became hot and humid. People started moving deeper into the cave just to cool off. But when they realized they were alone,
They've broken the formations off and took it home as souvenirs. So the damage became too much. Beginning of 1994, they stopped the concerts. But if there's any one of you who'd like to prove the acoustic by singing something. Nobody? Okay then, no more concerts. Ladies and gentlemen, what I'm about to do now. I'm going to try to take you all back to the day of the discovery by switching off the lights. I'm going to keep that one on, and you will see what the discoverer saw. All you have to do is focus on the orange light, please. I'll be back. Here we go. Oh shit. 11th of July, 1780. This is what you saw. And today, everyone walk around the room, take a few pictures, then we go to the second. কেমন লাগলো তোমার? অনেক ভালো। অনেক ভালো লাগছে? মানে বাতাস পাইছি রে আল্লাহ। আল্লাহ রে। তোমার এই গুহার ভিতরে যায় কেমন লাগলো? খুবই ভালো লাগলো, অদ্ভুত জায়গা, খুব সুন্দর। তোমার কেমন লাগলো এই গুহার মধ্যে? It was very bad. আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা যে গুহার মধ্যে আসছিলাম, ক্যাঙ্গো কেভস যে গুহাটা, সেই গুহার মধ্যে আসছিলাম। সেই গুহাটা দেখে আমাদের অনেক সুন্দর একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো। আমাদের অনেক ভালো লাগলো এই গুহার মধ্যে এসে। এই ফার্স্ট টাইম এই গুহার মধ্যে আসলাম। এই গুহাটা একটু দেখাও। আমাদের ভিডিওটা আমরা এখানে শেষ করছি। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিবেন। ধন্যবাদ।